Okay, now moving forward with the next conversation, the other event that took place in town was the Kabaka Run. And we all know that the Kabaka Run was scheduled to happen. It usually happens during his birthday, and his birthday is in April. Now, this time it was pushed because of the COVID-19 situation. And again, not a lot of people attended this particular run. There were only a few participants during this particular Kabaka Run, which was held in Lubiri grounds because of COVID-19. Now, during the event, Kabaka talked about the riots that are happening and what is going on, and he also said that those that remember the history of the country when it was being led by the military government in 1945 knew that there was a demonstration where 8 people lost their lives. Now, a commission of inquiry was put in place to investigate and establish the cause of their deaths. Now, he sent his condolences to the people who lost their lives and castigated the brutality that happened and called upon police to work together with the people that are in this country, the citizens that are going to vote. Now, that's a story that we were just passing through because that also happened. Now, moving forward to the conversation that went on was also the presidential campaign trails that happened in different places and the different candidates no, we'll come back to it definitely because we have to talk about it. It's the Kabaka that we're talking about now. As we're going into that, there was also the campaign rallies that happened, and each candidate was there during the campaign rallies and spoke about the different things, and different things happened, and we'll also talk about that. And there was also Robert Chagulanyi's address. Now, we know that when His Excellency Yoweri Kaguta Museveni was addressing people in different media houses, Robert Chagulanyi also held his own address on his social media platforms. We know that Ghetto TV is there. We know that Bobby Wine live page is there, and they ran in these different platforms. And there were a number of things that he discussed. Those also will be coming back to talk about. Now, let's dwell a little bit on the Kabaka Run, go for a break, and come back with the campaign trails. I'll start with you. Police yakoze okuba nti yaganye abantu abamu kuba nti badduka musaza ly'omukulu ow'ekyaddondo baganye abantu okuba nti batandika emisinde baddukire ate nga bade beetegese okuba nti badduka n'ekira balina abantu bakutte okuba nti poliisi yabasazeeko ne bagalemesa okuba nti badduka kyannaku okuba nti poliisi banelemesa abantu ng'ebagamba nti balina okuba ne mask. Can you run with a mask? Police ine bintu byekola nga bitagamu just common sense. Abantu badduka bali mu kudduka misindi of which tukimanyi Kabaka ateeka okudduka era nga balaza n'okulaga nti baawandika n'abaluwa likabya dispatched abantu bali konti bakkizibwa okuba nti badduka naye nti bakubanga ab'ekyaddondo bategeddeko nti Bobby Wine yabadde agenda kujja naye adduke, so ne bantu omukolo gwalemeseddwa okudduka. So police ine bintu byekola nga mutuufu olaba ddala nga evudde ku mulamwa nga bukimu kifuse olo political bukibanga ndako guno mukolo gwa guli culture gwa Bwakabaka yatugumanyi fite yatamanyi Kabaka abandi birthday run mu gwanga muno nitwa saze uti no engage tuli mu corona abagenda kudduka batono tono era ndo abantu basubye badde abantu nga 15 we batu abantu basinga baddukidde waabwe ne police ebunira ganti no yitegena kukola ki no nevertheless abantu badduse ne balago Obwakabaka egundi okwagala n'ekitiibwa naye nga tuzibigambo bya Kabaka byayogedde byadde bigambo bikulu nnyo. Era nga n'ebisama bigaza byogera Katikkiro Kabaka ow'ebweru ng'akondeminga police okuba nti yeddako. Tebigenda kubanga bikyukamu naye nze nagamba nti bwe tulaba tukomako ku kwogerako bwogezi ne police neva neraga nti naffe twemenye nga bwe yeemenya ano nga bageza bakuba omukka mu bantu ab'ekika bali batudde ab'embogo emitiyana si bikyagenda mu maaso abantu bakyabakuba paka nga bamaze okuba nti bajjayo. President kyeyagambye kinti yalaze evidence nga waliwo pick-up motoka yali etambula ng'egenda kuba abantu ku masasi pick-up enjeru naga balina okuba nti bamunnyonnyola era ayagala ripoota abantu abaagala ekyo kirina okukolebwa nti abantu babeere singled out nti gundi akubisa mu bantu akwatibwe naye nga tukyali mugamba nti tulinya institution nga police yonna as a whole tebigenda kukola. Well, I want to first upload what exactly happened yesterday. Era nga twagalinga fe STV twagaliza Ssaabasajja amazaalibwa amalungi naye tudde ku mulamwa gw'obadde w'eggulo. Omulamwa gwadde gwakuma kusaasanya mawulire ku lwadde bwa Mukenenya era nga olunaku olw'enkya lumu December ebeera World AIDS International Day era nga ku guno omwaka theme eri nti observance in ending the HIV AIDS epidemic. Njanze yakubiriza just okubiriza bana Uganda nti wadde nga tuli mu kulwanyisa COVID-19 HIV yakyaliwo and people are dying of HIV
and the fact that tubadde mu lockdown ng'abantu bali waka endwadde ya HIV ebadde etambula lwere ate tuli mu mulembe katono nnyo ku mukolo gwennyini gwa Kabaka report yafulumye nti buli week tufuna new infections 10,000 eza sirimu every week. So tuyinza oba nga twakavuunika covid bwe tuti ne wabalukawo ate HIV nga people dying on a daily. So njagala tweddeko mpozi n'ekirala tuli mu kiseera kino nti tulina opinion leaders nga basatu. One is the president, the fountain of honor. Tulina abakulembeze b'ennono n'abakulembeze baki b'eddiini. Naye tuli mu kiseera kino nti section ebbiri they cannot speak amaloboozi gaabwe ne gawulirwa. So singa bwe kyali luli nti Kabaka bw'aba ayogedde bw'ati ekintu kikola kiwulirwa, nti archbishop bw'aba ayogedde bw'ati ekintu kikola kiwulirwa. Naye tuli mu kiseera nti Namirembe yeebase ne baba bavuddeyo ne boogera there's no much impact. Odi Kampala ne baba bavuddeyo ne boogera there's no much impact. Abakulembeze b'ennono ne baba ne boogera still even if they come out and condemn police still police egenda maaso ng'ekola ekintu kye kimu. Nze ngamba tuddeyo eri emabega kwabo opinion leaders abasatu bonna babeere highly respected. Nti Kabaka bw'aba avuddeyo omukulembeze w'ennono yenna bw'aba avuddeyo n'ayogera ekintu leka kibeerewo. Okay, so leka kikomebukoma ku mawulire nti bantu kukimanya and there's no implementation. Recently abapolisi bavaayo ne beetonda eri Obuganda naye ate kyannaku nnyo okulaba nti omukolo ogwa Buganda gwennyini eri abavuddeyo ne baguyimiriza. So awo njagala tukyuseemu nti ba archbishop baboogedde ebigambo biwulirwe era biteekebwe mu nkola, ne abakulembeze b'ennono baboogedde nabyo ebigambo biteekebwe mu nkola. Well, Kyagulanyi is a Ugandan. Kyagulanyi Muganda. Omukolo gwabadde gwa Buganda. Nsobi ki okuba nti Kyagulanyi wabagenda ku birthday run agaanibwa? Well, that discussion I didn't want to dive into, but here's the thing. I'll just dive into it because you brought it. Robert Kyagulanyi needs to understand one thing. He's a Muganda, and tribe and your cultural entity is very important. It's where you come from. It's what defines you. But we know that he has numbers, and everywhere he goes, he's like a magnet that pulls numbers. And we're not saying that is supposed to stop him from going to church or going to these cultural events. But he also needs to know that he's going to disrupt each and every of these events because of what is happening when his camp is moving. Now, police needs to understand one thing. Kyagulanyi is a presidential candidate, but Kyagulanyi is also a human being with a religion and with a tribe. Rights. With rights. And he has rights, excuse me. But Kyagulanyi also needs to understand that he's a presidential candidate who has numbers. So wherever he goes, there'll be numbers. And we have the COVID-19 rules that of course should be kicked out and deleted, but of course we can't make that call. But he has numbers, and once he realizes that, he will help with reducing the riots where he goes. And in a function like the Kabaka's function, we wouldn't want a riot. It's one of those functions that we ought to respect and hold very dear to in our hearts. And that's one thing we need to know. And now that we'll go for a break, we will end this session by saying, I Sabasajja Kabaka Awangari. Let's go for a break, and we'll be back to discussing the campaign trails of the different presidential candidates and Robert Kyagulanyi's address. Thank you for staying with us.